Всем приветики. Мы продолжаем играть в Хогвартс. Слушай, как красиво. Так, у нас прервалась на то время не просто интернет, а выключился свет. Поэтому, видите, нас даже кинуло вот сюда. Так, ну что ж. Будем спускаться к ним. Нам надо по-тихому как-то их обезвредить. Мне кажется, мы будем использовать Петрификус Тоталус. Не понимаю, зачем она нам. Привет, привет. По-тихому пробираемся. Не-не-не, чувак, никаких подозрений меня не вызывай. Блин, да ну не стой у меня на месте. Срочно, срочно, беги, спасайся. Ну и как нам теперь? Так. Блин, ну где я тебе сейчас торговцев найду, уроды? Привет, привет. Так, это на 12, надо одно какое-то уничтожим. Богатство. Так всегда. Не-не-не. Блин, и как всегда, вот тут куча богатства, а я перед этим не почистила свою сокровищницу. И улететь я никуда не могу к торговцам. О, не могу. А в данный момент недоступно. Спасибо. Сволочи. Неблагодарные. What in Merlin's name? Are those dragons? Драконы? Я думала, она только в Румынии. Вот уроды, играются драконами. It's a dragon fighting ring. This is Horntail Hall. The name makes sense now. And the secrecy. No wonder the poachers were in Hogsmeade so much. Likely taking bets and spreading the word. Given how crowded it is here, how could they possibly enjoy this? The centaurs have every right. There must be more dragons here. We should take advantage of most eyes. Короче, мы идем спасать драконов. Отлично. Don't know what Victor was thinking, striking a bargain. Туда не пройти. Будем спускаться сюда. Хогвартса? Неужели? Ты хоть одну игру прошла? Ничего себе, Наташ.
Has either of your brothers come round to our way of thinking? Will they join us? Предлагаю не нарываться и проходить мимо. Вон коридор. Sickens me to work alongside. Сваливаем, сваливаем. Где эта пенсионерка вторая, за которую нас могут словить? Did you hear those goblins? Ramrock and the poachers must be working together. Poppy, something's going on behind you. What's going on down there? Мучает маленького дракошку. They must have only just captured her. She's putting up quite the fight. Not a fair one, though. Not with her chained up like that. Let's even her up, shall we? Отлично ты придумала, конечно. Она молодец, но нас могут немножко убить. Look, they've got a dragon egg. Hebridean from the looks of it. Can't leave it here, not with the plans they likely have for it. Почему она так медленно ходит? Алло, аморе. Меня всегда прикалывает. Кроме Хогвартса, например. Приведите пример. For example, please. Драконово яйцо. Забираем. Да они его выращивают, потому что на огне ж держат. Что мне не нравится. Явно будет большое сражение. Мучайся, скотина такая. На. Ух ты кто такой? На-на-на-на. Ах ты ж падаль такая. Мучайся. Ты посмотри, какие они бессмертные. Я буду мочить тебя, придурок. Мучайся. На.
Ты посмотри, ты вообще не убиваешься, мужик? Не ты. Ты убиваешься. Ма! О! Вот это ты лаганул. 1 second. О. Сори. Минутное замешательство. Видите, она с палочкой бегает, как дурочка. На! Отлично. Монстр, подъем. О, вкусняшка. А мне кажется, вот сейчас надо бежать. По-моему, мне это не нравится, а вот это Поппи... Ты свободен, Добби. Мы подарили тебе носок. Беги, малыш. That was a Hebridean black. I'm guessing the egg we have belongs to that dragon. I don't think she knew they had her egg. She wouldn't have left Пока не трындят. But now, she didn't exactly leave us a calling card. I don't know. Nothing about this day was expected. Not the goblins, and definitely not the fighting ring. The last thing I Мои планы даже драконы не входили. And the poachers saw us, which cannot be good. We aren't helping ourselves standing here. Let's get to safety. We can sort this out later. You're right. If there's anything the poachers are good at, it's tracking their prey. And right now, we're it. Be careful, won't you? I shall see you back at the castle. Вот это мы молодцы. Так. Теперь мы можем слетать и продать все ненужную хлам. Каких-нибудь торговцам, потому что мы ничего не можем находить. It's time you learned the transformation spell. After you've completed the required tasks, which I'm certain will be useful in finishing your field guide, attend my class to learn the new spell. Afterwards, we will discuss your progress thus far in the term. I couldn't help but overhear. Did you mention Ranrock's loyalists?
I did. Never imagined they'd act this deadly. I'm Claire Beaumont, by the way. Клэр Nice to meet Бомбо. you. Ranrock and his followers have set up camp here. No regard. My brother Bardolph dared to stand up to them and ended up in St. Mungo's. I'm simply at my wit's end. I'm unfortunately quite Понятное familiar дело. with Ranrock's loyalists. Просто со вкусом, но видишь, то я одевалась полностью в черное, а теперь более в светлое. I wouldn't want you to risk injury or worse. Please be cautious. We should not have to live in. Has the city... I'm afraid not. Так, это я все слышала. А продать тебе ничего нельзя? А кому можно продать? Revelia. It seems as though things are getting worse. Best be on my guard. Он ты, блин, точно ж ничего нельзя собирать. Revelia. Что я не вижу и кому продать это все. Тут есть, я помню. Чувачок. Не тот, наверное, на котором мы внизу попали. Нет, тот, по-моему, дальше. Ah, you look none the worse for wear. Oh, I take it you decided against entering the absconder's cave then. Чувак, дай мне вначале тебе что-нибудь продать. Could you... My friend Milo and I didn't. I'm hoping some. Блин, и тебе мы ничего не можем продать, но они какие-то вообще супер странные. Тяжелые люди. I've always... Are you one of the students who saved little Archie? Наконец-то. What can, And what do you have? what can I help you with today? Ненужный хламчик. Ну да, я так нормально насобирала. Ну, у меня уже 10 тысяч. В принципе, тоже так неплохо деньжичек. 11. I hope to see you again sometime. Сейчас, может, я еще переоденусь? Тут все ок. Тут все ок. Получается, остальное нам, в принципе, и не нужно. Hello, Miss. Он повышает защиту, но убирает атаку. And what do you have? What can I help you with today? I hope to see you again sometime. Теперь можно зачистить им лагерь от гоблинов. Так уж и быть. Забирать сокровища. Поспим на полу, как она это любит. Тю, блин. И опять ночь. Это максимально странная игра. Дубль 2.
Хочу день. My mother would like to Oh. speak with me. I believe she has learned about some of what we've been up to. I'm hoping she may be easier on me if you are there. Can we meet at the Three Broomsticks? It may finally be safe since we rescued the dragon from Horntail Hall. I don't see myself doing this sort of thing forever, though. Fancy I'll have my own appointment there. Оп, 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 оп. Who's not quiet enough? How nice of Ты you чё, to stop уродец, by. обнаглел? Someone's here. Over here. Rather, come back this way. Оп. I'll get you. На! Убейся головой об стену. На. Какие смельчаки, я не могу. Круцио! Не надорвись, малыш. Так, с первыми покончено. One more to go. Revelio. Тут что-то у них есть, ничего нету. Мы как центр помощи прям. You will regret coming here. How nice of you. На! Arrogance. One less human to worry about. One less human to worry about. Убейтесь вы, блин. На! Свой топорик знаешь, куда себе засунь, мужик? Both camps cleared. Madame Beaumont will be glad to hear that. Ну? Revelio. Что клавиатура шалит. Что вы тут паровоз какой-то делаете? Следы древней магии, все понятно. Не будем останавливаться на начатом. Бежим, бежим домой. На метле быстрее все-таки будет.
I do miss the bustle of business. Hello, Madame Beaumont. Good Все news. сделали. I was able to clear out Ranrock's camps. You Богини. cleared them out. How? Силой. I managed to catch them off guard. When my brother returns, this news will mean the world to him. You Огонь. saved our hamlet, my young friend. This will Не за be dear что. for other hamlets, truly. What do you have? What are you looking for exactly? Thank you. Клык паука. Sincerely. Пес дворняги. Тут что-то. Marvelous. I could always use more Все of these. неинтересное. Для меня, по крайней мере. О, уже Thank you 12 for тысяч. passing through. Revelio. Кто он со змеей играется? Приколдес. First they're teaching students jinxes. Next thing you know, it's unforgivable. Алло, Амора. Ну, пока найдешь. Revelio. What do we Тут have замка here? нет, значит, Demiguise. Дамаска. Ну что ж, придется поспать на полу, как она, в принципе, это Right очень now, любит. Demiguise. Все, больше тут как бы демасок не должно быть, так что подождем утро. Revelio. Спрятали от меня сундук. Ах, вы ж нехорошие люди. Я вам тут от гоблина защищаю, а вы сундуки от меня прячете. Блин, это что, церковь какая-то? Но выглядит здорово. Revelio. А! Чуть не упала. О, есть что это. Шипучий тыквенный сок. Шипучий тыквенный сок — модный газированный напиток со вкусом тыквы. Он еще не стал здесь таким популярным, как сливочное пиво. Но никогда не знаешь наверняка, что нас ждет. Не думаю, что это заменит сливочное пиво. Его даже в нашей современной реальности делают уже люди. Блин, почему я туда не могу зайти? Это же ведь нечестно. Вообще максимально. Ладно. Разбираться с этим времени нет. Тут еще одно кто-то задание предлагает. А, блин, вылези уже отсюда. Oh, my sincerest gratitude, you brave soul. Сундучок. Привет, привет! Мне кажется, ты давно не заходил. Thought dark magic was the answer. Excuse me, did you say something about a Bard of Beaumont? Oh, hello again. How nice to see you. And yes, I did. I was just worrying about Claire Beaumont's brother Bardolph. Only he's gone missing. Господи, почему у нас Rumor все is всегда he was пропадают? seen in the I fear he got himself into trouble with the Ashwinders. Especially if he made them a Ну, promise ты he заходишь, couldn't здороваешься. keep. Видимо, в последнее Shame, время не really. заходил, не With здоровался, и Ranrock's поэтому я аж camps отвыкла. cleared out, I have I can certainly look. any help would be appreciated. Ну, очень рада You видеть. might speak to Claire. I can tell you that Bardolph was last seen in the... Claire will be at her shop if you'd like to speak with her. This looks intriguing.
Ой. В карту побежали. Блин, я еще на снегу езжу. Омерзительность того, что я видел, не передать словами. Они создали инфернала. Вдохнуть жизнь в изуродованный труп. Я пытался не показать своего отвращения, но, увы, похоже, они все поняли. Нужно убедить их, что я не шпион, что я их никогда не выдам. Если мне не удастся этого сделать, боюсь, постигнет меня такая же участь. This mentions inferi. And something about being Bardolph's turn next. Так, мне срочно надо... О, все, жизнь задета, значит можно убивать. Блин, они его убили! Заберем голову. Жалко мужичка, конечно. Оп! Забрали. Мне страшно, и это раздражает, но наступать уже поздно. Пару проклятий я уже освоил, но если я хочу выучить еще, нужно им подчиняться. Никто не должен понять, что мне страшно, они уже так шепчутся у меня за спиной. Меня предупреждали, что темными волшебниками доверять нельзя, но сейчас я просто не могу иначе. Мне нужна сильная магия, чтобы защитить себя, Клэр и весь верхний Хогвартс. Жалко мужика. He overheard whispers. A plan, something to do with him. Time for a jaunt, I'd say. Away! Как классно летать. Почему у меня нету в жизни такого? Not sure how I'd fare in a little place like this. Thank you for all that you've done for us. Oh, I do hope my brother is all right. Madame Beaumont, I believe I have some Печальные, я бы сказала, новости. Bardolph, what do you know of my brother? I regret to say that Bardolph had been turned into an Inferius, and I had to kill him. Что-то мне кажется, она не очень хорошо это. But how could you possibly think that an Inferius was my brother Bardolph? That's absurd. He was wearing a woolen jumper, hand-knitted. No, no, this can't be. Ну не плачь уже, все. Мы его уже убили. I'm truly sorry. I wish it had been better news. I wish you well, Madame Beaumont. What more
What could I have done? Ну не расстраивайся ты, ну блин, ну это же жизнь. Неблагодарная, но жизнь. Срочно бежим в Хогвартс собирать странички. That book Professor Weasley asked me to find should... Looking for the book Intermediate Transfiguration. Professor Weasley asked me to, get something from that book. May I have it? Did she now? I'll give you this book if you humor me by answering a few questions from my quiz. Женщина, какая викторина? Some people call bits of knowledge trivia. I would argue that no knowledge is trivial. Hence, I have created a small quiz just for fun, focusing mainly on the lore of the wizarding world. Ну, давай. None of the other students will try it, no matter how... they don't value knowledge the way I... A quiz sounds like fun. Splendid! Just a few questions, and then I'll hand over this book. Let us begin. Ну, давай. Before the invention of the golden snitch, which magical creature was used in a game of Quidditch? Хрен его знает. К такому меня жизнь не готовила. The Golden Snuggery. No. Incorrect. Ну, The почти answer was угадала. the golden snidget. The snidget was first introduced to Quidditch in 1269 by a wizard named Bar... Which следующий potion вопрос. is commonly referred to as liquid luck? Феликс Фелицис. Felix Felicis. Well done. Это Since было it в Гарри makes the Поттере. drinker temporarily lucky, Felix Felicis is a banned Кто substance приготовит in all organized уникальное competitions. зелье The смерти, tale of the three подарю brothers Феликс involves which Фелицис. magical artifacts? The Deathly Hallows. Correct. According to Beedle the Bard, the Deathly Hallows consists of the Elder Wand, И the мантию Resurrection Stone, and the невидимку. Cloak of Invisibility. Which ball in Quidditch is the Бузинная largest? палочка. Так, какой мяч Квиддича самый большой? Снич, Бледжер, Квофл. Квофл. Бледжер. Квофл. The Quaffle. That's right. When a chaser Квофл throws the большой, quaffle through Квофл. one of 3 hoops in a Quidditch match, true or false? Polyjuice potion allows the drinker to change species. True. Actually, the answer was false. While Polyjuice potion can be used to change things such as age or race, it cannot be used to change species. Well, I suppose this has Ах gone ты on long enough. предательница. I'll put the book. If you're inclined to test your knowledge again, I have, and I won't be giving you any more easy questions. I'd like to answer more questions. What Давай еще. governmental body directly preceded the Ministry of Magic? Орден The Order Мерлина. of Merlin. No, that's incorrect. The answer Да was ты the Wizards' посмотри. Council. The Wizards' Council disbanded in После 1707 принятия after the creation секретности. of the Internet. Which dragon breed is the smallest? Нет, украинский железный брюк здоровый. Ну The давай вот этот. Antipodean Opale. No, I'm sorry. Перуанский But the answer was the змеи зуб. Peruvian viper Ёх tooth. ты мох Though ты. the viper tooth is the smallest breed, averaging at around 50, who founded the village of Hogsmeade? Quincy Hogg. No, the answer was It is believed Так, какая ты that умная. Henry, Ты не the Гермиона в High будущем. Behind, was accidentally created by crossbreeding a ghoul with what other magical creature? Кого волшебное существо в результате скрещивания с упырем породило скрытня. A Letherfold. That's incorrect. The answer was Деми Demigod. Маска, которых мы While the собираем. High Behind has the power of invisibility, what is the only spell known to repel a Letherfold?
Патронус, наверное. Well done. The only known survivor of a Letherfold attack was a wizard named Flavius Belby, who published the law of elemental transfiguration. В душе не грибу. That's incorrect. Okay. One of the principal exceptions to Gamp's law is that food cannot be conjured. What does the Hogwarts motto translate to? Не щекочи спящего дракона. Correct. Ну это я знаю. The Hogwarts motto Draco is Dormiens Draco Dormiens Nunquam Titilandus, Niquentiums. which magical creature is the only one known to produce eggs to Ёх its ты, mouth? такое не знаю. Ну, Василиск это змея. Давай вот это. That's incorrect. The correct answer Руны was the rune спур. scroll. According to Parselmouths, each of the Змеюсты runes утверждают, hold что 3 каждая из heads, голов serves имеет a своя different роль. function. The left head is the plan. Охренеть. Where is Ilvermorny School of Witchcraft and Wizardry located? Денется школа чародейств и волшебства Ильвермонни. The Amazon rainforest. No, Ilvermorny is actually located. The American school was founded in the 17th century by Isolde Sayre and James Stewart. Как называется самое мощное приворотное зелье? Amortentia. That's the answer. Это было. Amortentia smells differently to every person, according to what they find attractive. Пыльных книг, зубной пасты или человека, который вам нравится. They're my most difficult questions. Это интересно. Давай. Give me your worst. Wonderful. I do admire your thirst for knowledge. Emmerich the Evil was killed in a duel against who? Кто такой Эмерик Зло? Сэр... Пусть будет Беатриса, мне имя нравится. Incorrect. Эгберт эгоист. Ёх ты мух ты, откуда он вообще это все берет? Гузиная палочка в средневековье держал в страхе всю Южную Англию. Возможно. Называется нарушение правил, при котором охотник все еще держит квофл. Как называется нарушение правил, при котором охотник все еще держит квофл, когда тот проходит через кольцо? Пропихивание? That's right. Blatching is flying to intentionally collide with a player. A bite from a mackled malaclaw has the unusual side effect of causing what? Наверно. Какой необычный побочный эффект есть у укуса пятнистого клешнепода. Что такое клешнепод? Hairy ears. No. The answer was bad Невезение. luck. Native to the European coastline, what plant excretes stink sap? Sophophorus bean. I'm afraid the correct answer was Mimblelus. The Mimblelus Mimbletonia plant secretes stink sap Смердящий as a сок, defensive защищаясь от mechanism when cut. The прикосновений. pepper-up potion evolved from a remedy created by which 12th century... Basil flack. That's incorrect. The answer was... Куда она Centuries столько later, знает? Glover Hipworth would expand on lymph... In The Wizard and the Hopping Pot, what does the elder wizard leave for his son in the hopping pot? A smaller pot. Incorrect. The story was created by Beadle the Bard. Бедный Барт Биль. I won't spoil what the slipper was for if you haven't. The Snallygaster is native to which region of the world? Снагальстера? North America. That's right. Ну, слава богу, что-то правильное. Reptile is a distant relative of the Occamy. Who is the Muggle knight featured in the Fountain of Fair Fortune? Sir Lancelot. Это единственный, кого знаю. Сэр невезучий. Надо же было такое придумать. Да бог его знает. Как называется самый большой в мире келпи? Кто такой келпи? Pantagruel. Лохнесское чудовище. Это Пенпуль. Наверное, я не знаю. Опять Гамп.
You might not have got very many right, but thank you for humoring me by party. Пока. I put the book back on the pedestal for you. Revelio ought to make quick work of this. Книга «Трансфигурация. Средний уровень». Эта книга непременно поможет студенту, который хочет заняться более сложными видами трансфигурации. Профессор Уизли часто рекомендует ее своим студентам с отличной успеваемостью в качестве легкого чтива. Легкое! Professor Weasley's tasks are complete. I should attend Transfiguration. Почему не могу перепрыгнуть? Как там Рон говорил? Это легкого! Почему я вам не могу всем сделать Авада Кедавра? Собака сутулая. You could do better than that. Revelio. Сейчас в стол вышел? Я тоже хочу в кусты. А почему мне в кусты нельзя, а тебе можно? Нечестно. I heard Professor Weasley transfigured the book. Hello, with Gareth. all her test answers So, has your into an aunt been owl taking it a bit substance easier and on you she- lately? Unfortunately, no. In fact, a few days ago, she Ой, ты gave me шо, a зарос? detention. I was only testing a Конец new recipe in снеговика. a mostly empty classroom, and the fire... If you're setting things on fire, then perhaps you ought to rethink your choices. That's exactly what Aunt Matilda said. Can't let the doubters sway me. When they taste my latest brew, they'll forget their criticisms and the fires. Oh, that gives me an idea. Better write it down. Где снеговик? Нет снеговика, видишь? Его украли инопланетянины. Он исчез, может, он не в этом зале. Что-то она улыбнулась не очень ярко. Она из совы сейчас превратится? А, нет. А так можно было? Settle down. Settle down. Вингардиум As you may левиоса, be а не weary of левиоса. hearing me say, is an exact science that can take a lifetime to master. But we needn't be daunted. Almost anything can be transformed if you can just perceive the И что, potential типа, тут within it. главное As или I как? see in all of you, tremendous witches and wizards, every one of you. Or it could just be my eyesight. Ну, я тебе не доверяю. Now, Вау! Butterfly! Тут сидит вообще, зачем я сюда пришел, а? beautifully done. You wanted to discuss my progress so far this term, Professor. I did. You seem to have had no trouble in getting up to speed, and frankly, excelling in your schoolwork this year. Thank you, Professor. The extra assignments have been helpful. As I suspected they would be. Now, it seems you've been making excellent use of the opportunities presented. Of course, the guide isn't the only. I've heard that you were able to growing such a magical plant. Thank you, Professor. I will say I'm especially impressed with all you've accomplished in light of the rumors. Was your visit to the kitchens and the Hogsmeade graveyard with Nick to bribe a ghost for information Нет, мы connected in просто any гуляем. way to Professor Fig?
Not at all. I'm fascinated by ghosts and, food. And I was interested in learning more about the castle and the surrounding area. I see. I admire your penchant for learning, but do remember that your classwork and field guide are designed Всё, не будь to слишком educate you строго, я. thoroughly. Тебе It'll не be the идет. end of the year in no time. I'll provide a final assessment. Until then, well done. Так, ради прикола, где она? Вот она. Since our visit to Felton, about the treaty, meet me at the Overlook, just north of the Forbidden Forest, and I'll explain. Этот вечно тоже от нас что-то хочет. My plan with the helmet failed, but I have another idea. I think we may be able to find what we'll need at a goblin mine south of Hogwarts. Meet me there, and bring someone who speaks gobbledygook. I remember our meet mentioning something about gobbledygook. Где снеговик? Где мы вас моего снеговика дели? Ироды. Revelio. I can't believe we found Don't get struck by a cursed broom. We do hope it's you. Портрет Илиуса. На этой картине изображен юный волшебник-сирота по имени Илиус, который так забавно спас свою деревню от армии дементоров и темного волшебника Разидиана, вызвав Патронуса в виде мыши. Heard you're defending Hogsmeade against trolls. Ой, No, это there ты? is such a thing Ты as пупсик? trying too hard. Alohomora. Алло, Муре. Слышите, на заднем фоне как будто кто-то молится. Revelio. What do we have here? A demiguise. Пожалуйста, ночь. Mine now, demiguise. If there's any chance that the relic from Slytherin's spellbook can help her, I must find it. I'm requesting your help. Meet me outside of Feldcroft, near the catacomb. Внимание, до меня дошли сведения, что сотрудники хотят устроить неофициальное собрание. Я не возражаю, персонал имеет полное право общаться с коллегами, разумеется, в нерабочее время, при условии, что это не помешает мне сосредоточиться на работе. В назначенную дату я, скорее всего, буду занят. Однако в любом случае рассмотрю присланное приглашение. Я понимаю, что мое отсутствие неизбежно омрачит веселье. Ой, ну да, конечно. Также полагаю, что на проведенные мероприятия не хватает получаса. Имейте в виду, что любая музыка на мероприятии запрещена. Директор Финиас Нейджилус Блэк. Среди угощений должно быть кондитерских изделий, чтобы не привлекать внимание бродячих кошек и жмыров. И желательно, чтобы в этом легкомысленном мероприятии участвовало не более 4 человек. Ну ты противный. Исчезающий камень. Ой, камень, господи, шкаф. Шкаф с Богартом. Говорят, что в этом старом шкафу когда-то обитал могущественный Богарт, которого едва могли остановить 5 профессоров, когда он постоянно менял свой облик между оборотнем, торнадо, тарелкой Хаггиса, венгерским хвосторогом и чьей-то тещей. Не, ну мы туда не пойдем. Хватит. Хватит в моей жизни этой боли. Revelio. Lumos. Оп. Оп, заныкалась. Lumos.
Я просто туда не пойду. Пока мне не пошлет задание, я надеюсь, оно мне не пошлет, это так чисто. Какое-то странное место, если честно, в никуда. Еще выше хочу. Так, что у нас там по заданицам? Например. Тогда обязательно как-нибудь найдем. Все, ладно. Ты нашла все? Я там на башне какой-то нашла, но я понятия не имею, как им пользоваться. Блин, он же показывал сюда. Over here. Плачешь, стоишь? This is a change of pace from our last outing. Don't remind me. The thought of that tent still makes my blood boil. Сколько еще I've been таких thinking палаток? about those poor dragons in the fighting ring. The collars they were wearing, they appeared to be goblin silver. I think a collar is precisely what we found at that poacher camp. I've never known poachers to use anything like that before. The dragon that attacked my carriage was wearing a collar, and Professor Fig was genuinely baffled by its behavior. That attack always did strike me as a little strange, seemingly coming out of nowhere. Surely you aren't suggesting that the collars somehow control the poor creatures? Exactly. Merlin, I don't think the dragon we set free was wearing a collar, but we should check. And if we can find her, we can return her egg. That's a good idea. We need to see this through. I'll start looking into it right away. Ну, давай. Was something else that I wanted to discuss with you. It seems I may have caused you more trouble with Victor Rookwood. Why is he... Rookwood is working with Ranrock. And Ranrock... Fig had a port key that led us there after the dragon attack. У них тут It's a bit of a Санта-Барбара. long story, and Fig had asked that I not speak of it yet. Goodness. Well, that certainly helps to shed... Don't worry, I'll guard your secret. I shan't press for more details. In fact, Пока. I'll let you know when I have news of her location. Карту Хогвартса мне, плиз. Откуда ты вообще знаешь, что они там есть, или они потом покажутся? Вот это лагануло. I have some promising news about the location of our Hebridean dragon friend and where to return her you-know-what. Meet me in the town circle. You wanted to speak with me, Mother? I had hoped to speak with you alone, Natsai. Your message mentioned your concern about an unusual creature that was spotted in the woods near Hogsmeade. Ну да. That could have been anything.
You know what it was, Natsai. I am allowed to leave the castle. I am always careful, Mother. Careful. Officer Singer disagrees. She sent me an owl telling me that you have been trying to collect evidence of some kind against dark wizards. She berated me for not keeping a closer eye on you. And she is right. I do not want you visiting Hogsmeade for the near future. But Mother! My little gazelle, you are well-intentioned, but you must not meddle in the affairs of dangerous people. If someone had meddled in Matabeleland, Father would still be with us. I must get to class. Perhaps your friend can get you to listen to reason. So frustrating. She never listens to me. She called you her little gazelle. Is that a term of endearment where you're from? It is specific to me. I am the unusual creature in Hogsmeade she mentioned. Self-transfiguration is not taught at Hogwarts, so I am gently discouraged from practicing it. However, I am an animagus. Ничего And it is in my себе. gazelle form that I have been able to wander the highlands rather freely until now. Much to my mother's chagrin. That is how I managed to spy on Rookwood and Harlow. Now the nickname makes sense. What? It is. I love transform. She says that no creature, especially one as rare as a gazelle, should be bounding about where poaching has become so Мы тебя, если prevalent. что, спасем, не переживай. She claims that she has foreseen tragedy befall me in my gazelle form. But she has used her sight to control me too many times. I no longer believe it. She's concerned for your safety. It may be best for you to stay away from Hogsmeade for now. Поддержка That may мамы. be safe, but I do not believe that you could have fled the moment you discovered that Rookwood, Harlow. I choose to act as you have. I must deal with Rookwood. My mother cannot know where I am all the time. Мама сидит там на Thank you лестнице for и все being слушает. there during that rather awkward conversation. Тут мы, по-моему, уже лазили. Да, было дело. Пойдем помогать нашему Себастьянчику. Маленькому Себастьянчику. Can't imagine how inconvenient travel was before I invented glue powder. Ну все, ничего мне не надо. Чё ты? Подождем нашего малыша Себастьянчика. Блин, ну почему опять надо в темноте это лазить? I came as soon as I could. I'd been so distracted by the scriptorium and Slytherin's book that I'd almost forgotten what it was that had struck me about that triptych. This is the view painted on the canvas that was left on it. That's incredible. You know this area well. And while I was waiting for you, I scouted around and discovered an abandoned mine nearby, Убьем их. surrounded by Ranrock's loyalists. Do you think there's a connection to the triptych? I've no idea, but perhaps they're Ну searching что ж, the way they did Rookwood Castle and Isidora's Manor. How do we want to handle this? конечно, их всех убьем. We need to see what they're doing. Ну, But let's not потихонечку. draw their attention. Very well. And After you. there they are, up ahead.
I'll let you lead. Где ты там? Goblins will finally rule over wizards. No one enters Напасть мы всегда Kill успеем. anyone who tries. Ranrock's loyalists are out for blood. Pity. Мучайся, животное! Ты чё? Ты чё, страх потерял? На! Это грибочки? Да, грибочки. То на вход в пещеру грибочки. На! Что, зайдем в пещеру или не будем заходить? Малыш Себастьян, или на обратном пути зайдем? Ну ладно, давай зайдем. Пошли, малец. Тетя Аня тебя научит, как драться. Я что-то уронила. Ну что за человечек? This is going well. We make a good team. We do at that. Revelio. Once again, we could fight our way through, or be discreet. You know which one I'd choose? Perhaps we can find an alternate route up ahead. Sneaking Что, around будем has их its убивать appeal. или не будем? Get away! На! 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 It's almost too easy. Now when I get down from here. Мучайся, животное. It is, and that was relatively fun. Все, сдохли все. Revelio. Ну там опять надо что-то зажечь. I should tell you. Rumor is this mine was closed long ago due to an infestation of spiders. Ладно, не буду. How nice. Nothing I haven't seen before.
That's the spirit. Revelio. Сейчас, подожди. Мы соберемся и присоединимся к тебе, маленький Себастьянчик. Фух, ну с Богом. Revelio. For better or for worse, we're in. Not quiet enough. Мучайся, животное. This mine looks like a tomb. It was closed after accidents were reported. Confringo. Now I see why. Confringo. Оп. Revelio. Не упади, малыш Себастьян. I don't see any goblins in these webs. Too disgusting for even a spider to prey on. На, чудовище мелкое, мучайся! Too many. They definitely think there's something here they want. Мальва. Денюшки. Что это у нас? Бадьян. Confringo. That ledge is awfully high. Any ideas? Фу, я думала, это обезьяна какая-то. Revelio. Странно. Ну ладно. Заползай, маленький Себастьян. It's no wonder spiders give people goosebumps. Could be the hairy legs, or the soulless eyes, or the venomous fangs, or any number of endearing qualities, really. Да ты куда идешь? Тебя сюда не звали. Вдруг он нас не выдержал двоих. Чего он вечно за мной бегал? Не может постоять где-то рядом, чтобы я прошла и все. Smashing. Should have thought to conjure stairs. Как-то в гробнице мне нравилось больше у этой госпожи. Какой-то там, которую мы искали.
Интересно, зачем мы его с собой взяли? Походу, это он нас взял, потому что мы им надо, а он нам не очень. Это что еще за нафиг? На, мелкий паучонок. We've read the world of another spider. I shall sleep better tonight. Но он уже дерется, видите, помогает ним понемножечку. Понемножечку от него уже даже иногда есть толк. Professor Hecat would be proud. She would at that. Ranrock's loyalists have all but declared war. Проходи, малыш. Оп, что-то тяжеленькое. Ну да, тоже может быть. Да все, выпрыгивай уже. Глянь, мощи фиолетового, он так прошел. О, бурчат уже где-то там. О, он неплохо даже помогает иногда. Почему-то только его одно заклинание убивает, как мои несколько. I think we're going to be a bit distracted from runes for a moment. An unwelcome distraction at that. We have another fight on our hands. Why am I not surprised? Пошли. Ну давай, давай. Фу. На. Убейся, малыш. We're not finished yet. На. Что у меня кнопка, видимо, очень жестко лагает. А где, блин, этот мужик, который со мной пришел?
certainly cleared the room. You're not a bad chap for a Slytherin. You Gryffindors don't have a monopoly on bravery, you know. Ага, загадки, понятно. А, тут были эти. We can have a look around in a rune symbol above the cavern door. Ranrock's loyalists never knew to look for it. Wasn't expecting that. Revelio. Спускаемся, малыш. Когда я очнулась, перед глазами все расплывалось. Как долго я была без сознания. Помню лишь его глаза. Пустой взгляд, пустой, потому что он даже не испытывал боли. А еще я помню, как меня захлестнула эйфория, когда боль рассеялась, и потом все вокруг завертелось. Кажется, я ударилась головой, когда падала. Ни ушиба, ни ссадины нет, но в голове пульсирует боль. Надеюсь, это не черная смерть. Зато он больше не будет страдать. Почему? Sebastian, I think I found something. A canvas piece. Brilliant. Our efforts weren't in vain after all. Still, something about this place feels odd. If the triptych led us here to find this bit of canvas, we can probably assume that Isadora Morganach was here. She seems to have been everywhere. But if she was using the undercraft and the cellar beneath her manor, Видишь, твоего ухажера не брали, только моего взяли сегодня. And why hide it behind cryptic rune symbols and ancient magic that no one but you could see? Isadora and Percival Rackham, another of the keepers, could see traces of ancient magic too. Rackham? I haven't heard his name before. His are some of the memories I've seen. I don't think he and Isadora saw eye to eye on how this magic should be used. This is all rather baffling. Let's take the canvas back to the triptych. Perhaps the answers are there. This place is odd, to be sure, but I'm fascinated by it. Now, for the trek back out of here and to Hogwarts. Unless we can find another passageway to the undercroft. Let's have a look around. Ну, я не сомневалась, что нам вот сюда. And now for the moment of truth. It has to fit. Please tell me you recognize the location in this bit of canvas. The good news is I do, in fact. And the bad news? We're in for more trouble. Почему у нас I неприятности? know that coast. Ranrock has taken over a huge mine in the surrounding area. Marrenweem has suffered for it. It's as bad as Feldcroft's become. Ничего, Should это we он head there now? умненький. We should Ну, wait. в смысле, от чего это? С нами идти, это не умненько. We've been a step behind Ranrock. I may know someone who could help us get ahead. Who is that? A friendly goblin. He wants no part in Ranrock's fight. A friendly goblin? You know goblins cursed my sister to shut her up. Said she should be seen and not heard. I do, but not all goblins. Not all goblins what? Have you forgotten Feldcroft? Have you forgotten the mine we just went through? No, Sebastian, I haven't. You're not listening to me. Why would I listen to someone so ignorant? Ну ты охерел. Perhaps your uncle was right about you. You don't know when to stop. Oh, I do know when to stop. Unbelievable. Ну ты конченый. Он еще и меня обидел. Какашка. Придется все равно с тобой встретиться, потому что там империю ты мне дашь изучить. Какашка.
Mysterious and a bit unsettling. What to do? You're here. Good. Sebastian, that relic you mentioned. I believe one of Slytherin's students stumbled upon the relic during an assignment to study sarcophagi in this catacomb. From what I read in a report by the student, they weren't permitted to take it with them. As I mentioned earlier, this relic grants its holder the power to reverse dark magic curses. I'm ready to explore the catacomb. Perfect. By the way, Ominous has been asking about you. Нет. You didn't tell him what we were... I didn't, I promise. Good. Ominous would be livid if he knew what we... I'll be interested to compare what lies inside to what I've read about this catacomb. Наташа, ты не объяснила. I'm sure that foul smell is the scent of success. Try not to lose your nerve just yet. Revelio. At least now we know we're not alone in here. Perhaps that was it. Confringo. The rest of the tomb will be insect-free. Spiders aren't insects. Don't start. Confringo. Wingardium Leviosa. Accio. Opening all of these is tempting. This room is taller than it looks. We're here for a reason. I'd say opening the hall Везде is полазил. justified. Finding a chest in an inconspicuous loft. Больше ничего Brilliant. тут нет. Да уже ничего, я уже забыла. Я что-то тебя спрашивала про твоего Омниса. Revelio. Пойдемте вначале сюда сходим. Watch your step. I nearly slipped there. Incendio. Accio. Wingardium Leviosa. Leviosa. Incendio. А теперь открываем сундучочки. All this grass. It no longer feels like a tomb. I've read about catacombs that underwent expansion efforts and ran into problems, often cave-ins. And then we're abandoned. Exactly. We'll be fine, though. Ну, тут что-то есть. А это странный сундук какой-то. Погнали отсюда. Себастьян. Now this is the sort of great room I want to be buried in. Surrounded by grandeur. Grandeur and then some.
Even an altar with a pile of bones. Lovely. Bones outside a sarcophagus. Seems odd. Levioso, Accio. Revelio. Incendio. Получи, мерзкий говнюк. Стоило мне по глупости упомянуть реликвию в отчете, мне велели оставить ее в покое. Я чту правила, что наука мне важнее. В этой реликвии есть нечто особенное. Говорят, что у волшебников, которые выбрали палочки из дуба, сильная интуиция. Думаю, это правда. Мне удалось дождаться подходящего момента и наколдовать баррикады, заслонявшие реликвию. Да простят меня предки за то, что материалом послужили их кости. Я намереваюсь к ней вернуться, но сперва мне предстоит освоить заклятие Империус. Говорят, оно хорошо работает против врагов. Levioso. Accio. Did you hear that? We're in a tomb. I assume eerie sounds come with the territory. Wingardium Leviosa. Погнали со мной. Revelio. Проползем. Там что-то спрятано. Пока он там смотрит. I need to find a safe way across. Expelliarmus. Confringo. Accio. Wingardium Leviosa. Leviosa. Accio. Incendio. Accio. Leviosa. Ну давай же. Accio. Wingardium Leviosa. Leviosa. Оп. О, так уже лучше. Rickety bone bridge complete. Accio. Боже, тут все странно. Да подожди. Что, пойти поговорить вначале с ним? Ну ладно, хорошо. Хорошо, я вернусь и поговорю с ним. Все. Решено. Я просто думала, тут просто тайный ход какой-то и все, не более. Looks like part of a student's diary. It mentions plans to return for the relic and conjuring barricades using... Of course. The student's summary referenced a space beyond the Great Room, which means let's divide and conquer. You work on sorting out the bone barricades. Hold on to that diary entry. There may be more It does mention something else. It says their next assignment was learning the Imperius Imperius. curse. Really? Interesting. We need to focus on moving beyond this room. But let me think for a moment. Of course. I'll start to... Brilliant. There's more to this than even I imagined. Look,
bones stacked oddly on either side of this archway. Leave no stone unturned. Or, in this case, no bone. Accio! Wingardium Leviosa! Accio! Wingardium Leviosa! Accio! Wingardium Leviosa! Еще надо. Идите ко мне. You've done it. I knew we'd get through. I felt it in my bones. Nice. Нет, все-таки я пойду. Слышишь, ну, что-то мы забыли. Нам потому что ведет... Я думала, нас все-таки сюда поведет. Но видишь, ты меня отвлекла, а мы могли уже быть супер богатыми. А, нас в эту комнату привело. Удобно, чтоб не ходить по катакомбам. Давай, спрыгивай. Конечно, кто еще? Before we trudge on further, I just realized something. The student's diary mentions the Imperious Curse. I wouldn't be surprised if we're going to need it here. Об этом говорила. It's unforgivable, but useful when you're outnumbered. Places the victim completely under the caster's control. So, if you'd like to learn Imperio, I can teach you. It's probably wise. Конечно, хочу. I couldn't Какие agree глупые more. вопросы A задают. spell that could save your life shouldn't be unforgivable. You have a lot at stake. You have an ability that evidently... Давай учи меня. Focus your wand movement. It's not an easy spell to master. Ой-ой-ой-ой. Главное, что справился. Here we go. Something troubling ahead. Так. Пусть будет так. Мучайся, скотина. Все. Пошли сюда, сходим, малыш.
О, так удобненько его смочить. На! Never knew spiders could make such a mess. A bit dramatic, isn't it? Confringo. Revelio. Ну тут вроде все, да? Ну, похоже на то. Идем дальше. Confringo. Revelio. Leviosa. Accio. Нам сюда. This catacomb has suffered decay, just as the student's summary described. Тяжелые люди прятки тут устроили. Возвращаемся назад, малыш. Малыш Себастьян. Revelio. Так, оттуда мы пришли. Another barricade. Considering how well you did on the last one, this should be a cinch. How gracious of you. Confringo. I try. Revelio. Я полагаю, туда нам не пройти пока. This looks different than what we faced before. Now we're also dealing with rune symbols. Пошли, малыш Себастьян. Revelio. Accio. That works. Ну что ж так не везет? Открылась именно та дверь, которую я не хотела. Господи, где оно? О, вот оно. Revelio. Все, осталось, чтобы вот это открылось. Все, забираем. Ставим. Открывайся нам врата. You are head and shoulders above these bones. Nicely done. Пошли дальше, Себастьян. Малыш Себастьян. I see why Slytherin's student was so entranced with this place. Revelio. Ёх ты, мох ты.
На! На! Убить маленьких демонов. О, Империо! Малышей можно поубивать, а на последнего на потом оставить. Ту-ту-ту-ту-ту-ту! Ой, я отлетела. Мучайся, мамка. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. На! Империо! Рисунки это для слабаков. Dead end. Lovely. All that for nothing. Hold on. Don't give up yet. В реликвии сокрыта огромная сила, которую можно использовать во благо не только волшебников, но и всего мира. Но цена эта слишком велика. Необходима темная жертва. Не трогайте реликвию, пока мы не сможем узнать больше. Очень страшно. Could it be? The note and rendition of the relic. It matches. This must be where the Телами так. I can't believe it. After all this, it lines up. We've really found it. What do you suppose is meant by the dark sacrifice required to realize the relic's potential? I have no idea. But we're here for the relic. I'm willing to ignore what the journal says. We're taking the relic. Agreed. This is meant to be. For Anne's sake, I'm taking it. Let's get to Feldcroft. I must keep this relic secret, especially from my uncle. Опа. Ominous. Ominous. The sounds we kept hearing. It was you. You gave me no choice. I had to follow you. Sebastian, please, leave the relic alone. We can find another way to help Anne. I'm sorry, Ominous, but I'm taking it. No, you're not. If you won't put it back, then I will. Hold on, both of you. Sebastian, please, take a step back. Fine, but Ominous knows I won't step back from a fight. Can't believe this. Маленьких фей. Так могла только ты подумать. Everything. I heard you encourage Sebastian to take the relic. Sebastian's done his research. He knows what he's doing. Sebastian makes things sound easy when they could be impossible or dangerous. We need to stop him. And if nothing will change his mind? Something has to. I need your help. You're right. This seems far riskier than Sebastian. Good. We're agreed. We don't allow... I do think we should talk to him, but What are you suggesting? I'm suggesting we negotiate. We allow Sebastian to leave with the relic under one condition. After this, no more. I feel that's what we agreed to in the scriptorium. I'm being taken for a fool. You're not, Ominous. This may be the only way to keep your friendship intact. Let's trust him to know what's best. Fine.
If I trust him on this, I'm trusting you too. The dark arts seem harmless until it's too late. А ты знаешь, что если ты... Leave with the relic. I'll not say a word more. I hope I don't regret this. Ты же знаешь, что если ты выбрала темную сторону, What is it? I haven't changed my mind. то Let's go. Омнис это больше не твой жених. Видишь, он не любит всех, кто замешан в темной сфере. Ой, не сюда. Я забыла, куда идти. Не сюда. Well, what happened back there? Ominous and I found a compromise. Ominous simply needs a moment with you and he'll change his mind. Is that it? I told him we ought to give you this chance, that the relic is too important to ignore. Revelio. Tell me. We agreed on what was needed, Sebastian. You have my Не word. сюда. Ой, это я. I wanted to keep all this from Ominous. He just doesn't understand. And I didn't want to worry him all over again. Этот переживает, что мы тут любовь закрутили. И ты будешь по-тихому. Алла-таки-дабра! Ominous wouldn't even acknowledge me. That's not like him. He was troubled, Sebastian. Even though we agreed to it all, it's been a lot to take in. I thought he understood. He knew we couldn't give up. All of this is too important. Anne. Revelio. Погоди. Levioso. Accio. Bombarda. Arresto momentum. Expelliarmus. Bombarda. Что, слишком далеко, что ли? Revelio. Bombarda. А вон она. Еще ближе. Что, еще где-то есть? Мерлин наплодил, блин. Revelio. Да я поняла уже, что была клетка эта с животным. Ага, там где-то. Прыгай. Прыгай, я сказала. Bombarda. Не могу еще и полетать из-за него, потому что его нельзя с собой брать. Ну что за человек такой? Ой, там что-то горит. When we get to Feldcroft, I'd rather Anne not know what had to be done to get this relic. She thinks like Ominous. It'd only upset her. Они горят. Oh no, this isn't good. What is it? Smoke. Over there, by the hamlet. Feldcroft's in trouble. They're under attack. Let's hurry. Your spells glance off.
На! Маленькая рожа! Вредная! На! Ты шо, малой, вообще обнаглел? Убейся головой об камень. Мучайся. Так что-то неплохо. Boy! What have you done? Saved my sister. With an unforgivable curse. From that damned book, no doubt. Your father would be ashamed. You've gone too far, Sebastian. Stay away from her. Офигеть, он же ее спас. From all of us. What did my uncle expect me to do? The Imperious curse saved Anne's life. That goblin was going to kill her. There was little time to react, but it was an unforgivable curse. I acted in the moment. That's all. I shall make my uncle see reason. He cannot back. It might be best to let him calm down a while. May I speak to... You may be right. Very well. Probably best if I get away from here for a while. I'll head back to Hogwarts. Натворил ты делов, мужик. Непростительными заклинаниями только мне можно колдовать, тебе нельзя. What was he thinking? Pardon me, Mr. Sallow. Простите What его. Sebastian did was inexcusable. You cannot possibly be about to defend him. Я прям даже не знаю. Sebastian and I have encountered Ranrock's loyalists before. That goblin would have killed Anne. This family does not resort to using dark magic even against our enemies. What Sebastian did cannot be undone. That you are defending Sebastian's behavior at all tells me everything I need to know. You are as guilty as he is. Sebastian is to come nowhere near Feldcroft, nowhere near Anne. Unforgivable curses are so named for a reason. If I hear that either of you continues down this path, if either of you uses dark magic, I will notify the headmaster immediately. Why, Sebastian? Жалко, что я на тебе не могу его использовать. Вот такие вот дела. Как-то нас вот так вот
так вот нас, типа, опрокинули. Хотели помочь, называется, хотел как лучше, получается как всегда. Закон подлости. Ну что ж, как бы. Тут без вариантов. Handy resource indeed, your field guide. Aren't you the student who ran all those Hello, Miss. What can I do for you? And what do you have? What can I help you with today? Насобирала я нормально в этих пещерках добра. I hope to see you again sometime. Что, поговорим с ним в крипте? Сходим. Так, карта Хогвартса. Посмотрим, как там наш малыш. Он нам, правда, на последнем нахамил, на предпоследнем моменте. Но я думаю, у него нервы. Его все-таки из дома выгнали. Вообще, короче, неудача преследует его по пятам. Кто-то кричит. Мне кажется, сейчас там будет и наш правильный. Узнает, за что выгнали из дома Себастьяна, и будет он не злиться. Did you speak with my uncle? I wish I had better news about your uncle and Anne. Don't think I've forgotten about your goblin friend. I haven't. But I appreciate you setting our earlier discussion aside for now. Well, what did he say? I'm afraid he wants you nowhere near Feldcroft, nor Anne. I had to stop that goblin from killing my sister. He had no right to banish me from my own twin. If he thinks banishing me means I'm going to give up on Anne, he's sorely mistaken. He also said he cannot excuse the use of dark magic in any form, and that if he hears of either of us using it, he'll go straight to Professor Black. Huh? That relic, dark magic or not, is the key to saving Anne. To reverse that curse. Что-то для твоего дяди это не очень убедительно, чтобы снимать с нее обратно. She'll know that we need to meet. I'm afraid I don't follow. Nothing, just a thought. Now I'm more determined than ever to learn what power that relic has. What did you mean you'd send Anne a crest? We just lost our parents, and we were packing up to go and live with Solomon. She was carefully organizing her prized possessions. A box of artifacts she got to her favorite, a handmade crest, and without a second thought she handed it to me. This will keep you safe, she said. It holds no enchantment, but I've kept it with me since. That's how I can reach Anne. Be careful, Sebastian. Your uncle could intercept it. We'll be expelled. Even if Ominous is upset with us, he has no love lost for his family. He'd use their connections to the headmaster if we needed his help. I shall wait to hear from you then. Thank you. Arrivederci. I very much appreciate you standing by me through all of this. Ухажерчик. I'll send you an hour when I have news.
На этом, наверное, сегодня все. Я всех была очень рада видеть. Всем хорошего вечера. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, ставьте лайки. Всем хорошего вечера.